Hello guys, welcome back to Adda247 live channel. ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఉన్నారో ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై వాయిస్? ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్ కూడా మనము రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎలా చేయాలి బ్యాంకింగ్ క్లాసెస్కి, మనకి బ్యాంక్ జాబ్స్కి, ఓకేనా? ఎస్పెషలీ ఫర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో మనం జాబ్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ప్రిలిమ్స్ కావచ్చు, క్లర్క్స్ కావచ్చు, మరి మెయిన్స్ కావచ్చు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్ డే 2, ఓకే? We are going to look into the day 2 session. Very important guys. Reading comprehension మనకి 5 to 10 questions, ఓకేనా? సో ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం చూసినట్టయితే ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకి ఖచ్చితంగా మనకి ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఆర్సీ అంటాం, ఓకేనా? సో సార్ గ్రూప్స్ యూజెస్ ఇయద్దా సార్? వాట్ ఈస్ దాట్ గ్రూప్స్ యూజెస్? What is that, Nandakishore? Groups, sir. Groups uses. What is the groups uses? What groups? Okay. సో ఈరోజు సెషన్లో కూడా మనము రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ సెషన్లో చూసాం మనము మంచిగా. సో అలా చదవాలి మనకు ఎక్కువగా. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఎడిటోరియల్స్, ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్, టు గెట్ హై స్కోర్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. 5 out of 5, 10 out of 10 రావాలి అంటే మనకి రెండు కాన్సెప్ట్స్. ఒకటి వచ్చి రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్, దట్ టు ఎడిటోరియల్స్, ఓకేనా? ఎవ్రీ డే వీ షుడ్ రీడ్ 10 to 20 minutes ఆఫ్ టైమ్ ఇంగ్లీష్ ఎడిటోరియల్స్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్స్, ఓకే? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ synonyms and antonyms from the given editorial page. We have to do these two things, must and should, ఓకేనా? గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 క్యా? ఓకే, చూద్దాం ఇది. సో ఈరోజు సెషన్ మనం బ్యాంకింగ్ క్లాసెస్ సంబంధించి చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం, ఓకేనా నందకిషోర్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది మనకి ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ జాబ్ ఎవరైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో, ప్రిలిమ్స్ కావచ్చు, మరి మెయిన్స్ కావచ్చు, పీఓస్ కావచ్చు, లేదా క్లర్క్స్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా మనకి 5 to 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్టర్, ఓకేనా? ఫ్రమ్ దిస్ సెక్షన్ వస్తాయి కాబట్టి మనం చూద్దాం. మరి లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ గైస్. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ సీ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం మనము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఒకటి. ఎస్. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో ప్యాసేజ్ వచ్చింది మనకి స్క్రీన్ పైన. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? బాగా చదివితేనే. ఎస్ అవినాష్, యూపీఎస్సి గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 కూడా. ఎస్. సో గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 TSPSCకి అయితే మనకి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, అలాగే గ్రూప్ 1 కూడా ఉంటుంది, ఓకేనా? యూపీఎస్సీనా? ఓకే, అవినాష్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ యూపీఎస్సీ. సో వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, ఓకే? ఓకేనా? సో ఫస్ట్గా ఇక్కడ చదవండి, మనము అందరూ చదువుదాం. ఇక్కడ ఫస్ట్గా ప్యాసేజ్ చదవాలి, ఓకేనా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్. ఫస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. దీస్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్. కమ్ ఆన్, ట్రై రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్. చదవాలి. ఇక్కడ 3 ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయి, 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. కమ్ ఆన్, ట్రై టు రీడ్ 3 పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Please go through the passage, okay? Try to understand what is the first passage is talking about. First paragraph, second paragraph, third paragraph.
Once you are done, let me know. I will go through that. Okay, na? I will take you through that each line and every paragraph. Okay, once you are done, let me know. Let's move ahead. Okay, I'll try to explain. Okay, na? Let's move ahead. I'll try to explain. Look into that. So first of all, he asked us to do what? Read the following passage, right? First of all, we need to read the passage. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. Then it is talking about Germany. Okay, Germany has been plunged into an anguished debate how to encourage reluctant couples to breed after new figures showed Germany with the world's highest proportion of childless women. సో జర్మనీలో చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ ఎక్కువగా ఉన్నారంట. వాళ్ళని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి, పిల్లల్ని పుట్టించడానికి ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటున్నాడు. 30% of German women have no children according to European Union statistics from 2005, with the figure rising among female graduates to 40%. Germany's family minister Ursula von der Leyen said that unless the birth rate picked up, the country would have to turn the light out అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏమంటున్నాడు, పిల్లవాళ్ళు పుట్టకపోతే ఓకేనా రాబోయే కాలంలో చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ప్రతి ఒక్క విమెన్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళకి పిల్లల్ని పుట్టించడానికి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ పేరు మినిస్టర్ పేరు ఓకేనా. ఏ మదర్ ఆఫ్ 7 అండ్ జర్మనీస్ ఛాన్సలర్ Angela Merkel told Stern magazine that not only women but also deeply uncertain men were to blame for it. They are unsure about the role of fatherhood, she said. సో ఈమె కూడా ఏమంటుందంటే ఛాన్సలర్, జర్మనీస్ ఛాన్సలర్ ఏమంటుందంటే ఫీమేల్సే కాదు ఇక్కడ వాళ్ళ హస్బెండ్స్ కూడా కేర్ తీసుకోవాలి పిల్లలు పుట్టడానికి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. లాస్ట్ మంత్ ఏమైంది, ఇతను von der Leyen tabled a series of radical proposals including requiring men to take 2 months off work to look after a newly born child if they wish to qualify fully for state funded child welfare support. సో జర్మనీలో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఫాదర్ ఓకేనా, ఇక్కడ మదర్కి అయితే మెటర్నిటీ లీవ్ ఇస్తారు, ఫాదర్ కూడా పెటర్నిటీ లీవ్. పిల్లవాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత ఒక 2 months లీవ్ ఇస్తారంట వాళ్ళకి. ఆ లీవ్ తీసుకొని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పిల్లవాళ్ళని బాగా చూసుకుంటేనే వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ కలిగజేస్తారంట. ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ చూడండి. ద స్కీమ్ వుడ్ ఆఫర్ పేరెంట్స్ 67% ఆఫ్ దర్ ప్రీవియస్ ఇన్కమ్ వైల్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్. సో వాళ్ళ శాలరీలో 67% శాలరీ ఇస్తారంట ఫ్రీగా కూర్చోబెట్టి ఇంట్లో 2 months. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఫాదరు ఇంట్లో ఉండి పిల్లవాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఒక 2 months పెయిడ్ లీవ్ అనమాట. నెక్స్ట్ చూద్దాం. It would be limited to a year up to a monthly maximum of 1,800 euros. Working as parents would also be able to offset 3,000 euros a year of a child care cost against tax, encouraging women to have more children. సో ఇక్కడ జర్మనీ ఏం చేస్తుందంటే పిల్లవాళ్ళు ఎక్కువగా పుట్టడం లేదని ఎంకరేజ్ చేస్తుందంట. ఎంతమంది ఎక్కువ మందిని మీరు పిల్లల్ని కనగలిగితే అంత మంచిది అని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు జర్మనీ.
The proposals are based on a scheme in Scandinavia where birth rates are higher than those of Germany. సో వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే జర్మనీలో పిల్లవాళ్ళు పుట్టడం చాలా తక్కువ ఉందంట, అందువల్ల వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంతవరకు మనకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ చూద్దాం. హౌఎవర్ చూడండి, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి, లెంగ్తీ ప్యాసేజ్ ఉంది. హౌఎవర్ her proposals have met resistance. Several male politicians in her own Christian Democrat party have derided the idea to men abandoning work to change nappies. The Social Democrats, junior partners in Germany's coalition government, have also expressed unease because the themes of child care and women's right traditionally belong to the left అంటున్నారు. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది మేల్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ హర్ ఓన్ క్రిస్టియన్ డెమోక్రాట్ పార్టీ హ్యావ్ డిరైడెడ్ ద ఐడియా టు మెన్ అబాండనింగ్ వర్క్. కొంతమంది వర్క్ని అబాండన్ చేస్తున్నారు. టు చేంజ్ నాపీస్, పిల్లవాళ్ళ నాప్కిన్స్ని చేంజ్ చేయడానికి వాళ్ళు లీవ్ తీసుకుంటున్నారంట. ఓకేనా. ద సోషల్ డెమోక్రటిక్ జూనియర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ జర్మనీస్ కోalition గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్డ్ అన్ఈజ్ బికాస్ ద థీమ్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ కేర్ అండ్ ఉమెన్స్ రైట్ ట్రెడిషనలీ బిలాంగ్ టు ద లెఫ్ట్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ కంపల్సరీ పెయిడ్ లీవ్ ఫర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఐడియా. అక్కడ ఫాదర్స్ కూడా లీవ్ ఇస్తారంట పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత. యాక్చువల్గా మదర్స్కి లీవ్ ఇవ్వాలి, ఫాదర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు కూడా పిల్లలతో వాళ్ళు కూడా కేర్ తీసుకోవాలని వాళ్ళకు కూడా కంపల్సరీ లీవ్ ఇస్తారనమాట, పెయిడ్ లీవ్. ఓకేనా. ప్రొఫెసర్ నార్బెట్ షెడ్నర్, ఏ సోషలాలజిస్ట్ అట్ మనీస్ యూనివర్సిటీ సెడ్ జర్మనీ నౌ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. జర్మనీలోనే హైయెస్ట్ నంబర్ పిల్లవాళ్ళు లేకుండా ఉన్న ఆడవాళ్ళు జర్మనీలోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట. నెక్స్ట్, దిస్ ట్రెండ్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ సిన్స్ అట్లీస్ట్ 1990s నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా జర్మనీలో ఎక్కువగా పిల్లలు పుట్టడం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వాట్ వీ ఆల్సో నో ఈస్ దట్ హయ్యర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ద మోర్ లైక్లీ ఏ ఉమెన్ ఈస్ టు రిమైన్ చైల్డ్లెస్. ఎంత ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ చేసి చదువుకుంటారో అమ్మాయిలు పిల్లలు లేకుండా చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి కంఫర్ట్ చూసుకుంటున్నారు, పిల్లవాళ్ళు పుట్టకుండా పిల్లవాళ్ళు లేకుండానే బతుకేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అకార్డింగ్ టు జర్మనీ. ఓకేనా. ఎస్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ షెడ్నర్ సెడ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్ టు బ్లేమ్ ఫర్ జర్మనీస్ లో బర్త్ రేట్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్అడిక్వేట్ చైల్డ్ కేర్ ప్రొవిజన్, ఏ స్కూల్ డే దట్ ఎండ్స్ అట్ 1 PM and old fashioned attitudes among employers. By the time they had finished university and found a good job, many German women were already in their mid-30s, he said. సో జర్మనీలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది, ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళ 30s క్రాస్ అవుతున్నాయంట. 30 years క్రాస్ అయితే పిల్లలు పుట్టడం చాలా కష్టం. యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ద సైన్స్, యాజ్ పర్ ద జర్మనీ ఇక్కడ 30 years ఒక లేడీకి, విమెన్కి 30 years ఏజ్ క్రాస్ అయితే పిల్లలు పుట్టడం చాలా తక్కువ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ అని. అందువల్ల జర్మనీలో తక్కువగా పిల్లలు పుడుతున్నారు అని ఒక నివేదిక. ఓకేనా. ఇది స్టడీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Now let's move ahead with the questions. What is Germany's most worried? జర్మనీ దేని గురించి వరీ అవుతోంది? Come on, try to answer, guys. We got some idea, right? After going through the passage, we got some idea about the reading comprehension. We understood about the childless women in Germany and what are the causes for the childless women in Germany. And what is the question here? Germany is worried about what? The rising population of Germany, the falling population of Germany, how to encourage their reluctant couples to breed, how to raise the birth rate among their reluctant female graduates. Come on, try to answer, guys. Yes, Kalpana, Avinash, and who else? ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఉన్నారో ఒకసారి ఆన్సర్ చేయాలి. Yes, Pinku, come on, try answering this. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, గైస్? సి అంటున్నారు. వెరీ గుడ్. చాలా మంది సి అంటున్నారు, కొంతమంది బి అంటున్నారు. రిమైనింగ్ ఆల్సో షుడ్ ఆన్సర్, గైస్.
ఓకే గైస్, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే జర్మనీస్ మోస్ట్ వరీడ్ అబౌట్ అయితే ఇక్కడ రైజింగ్ పాపులేషన్, అసలు పాపులేషన్ లేదు అక్కడ. సో ఇక్కడ వరీ అనేది లేదు. ద ఫాలింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అయితే ఉంది, ఫాలింగ్ అయితే పాపులేషన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ హౌ టు ఎంకరేజ్ ద రిలక్టెంట్ కపుల్స్ టు బ్రీడ్, సి అనేది. ఓకేనా, కొంతమంది కపుల్స్ పిల్లలే వద్దనుకుంటున్నారు, వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. అది చాలా మెయిన్ ప్రాబ్లం జర్మనీలో. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కపుల్స్ ఉన్నారు కదా, రిలక్టెంట్ అంటే ఏంటి, అన్విల్లింగ్. రిలక్టెంట్ అంటే ఏంటి, అన్విల్లింగ్. అసలు ఆ కపుల్స్ మనకి పిల్లోళ్ళే వద్దు అని డిసైడ్ అయినారంట. ఓకేనా, జర్మనీలో చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మాకు పిల్లోళ్ళు వద్దు, మేము ఇలాగే బతుకుతాం, ఇలాగే హ్యాపీగా ఉంటాం, మాకు పిల్లలతో సంబంధమే లేదని. అలా ఉంటే జనరేషన్ ఎలా పెరుగుతుంది, మనకి పాపులేషన్ పెరగదు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడమే వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపిస్తోంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి, నాట్ డి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 గైస్, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చైల్డ్లెస్ జర్మన్ ఉమెన్ సిన్స్ 2005. సో చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ 2005 నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకేనా, ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దామా, ఒకసారి ఎన్నికి వెళ్దాం. చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ ఇక్కడ చూడండి, చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సిన్స్ 2005 see here, according to European Union statistics from year 2005, with the figure rising among female graduates to 40% అంటున్నాడు. అవునా, ఇక్కడ 40% అంటున్నాడు. చూద్దాం ఇక్కడ మనకి 40% ఉందా లేదా. సో క్వశ్చన్లో చూద్దాం 40% ఉందా లేదా చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చైల్డ్లెస్ జర్మన్ ఉమెన్ సిన్స్ 2005. సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ చైల్డ్లెస్ ఉమెన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, 30%, 40%, ఏనే కదా 40%. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ 40%. సో చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. చూడండి ప్యాసేజ్ చాలా లెంగ్తీగా ఉంది కదా, మనకి ఈ ప్యాసేజ్ చాలా లెంగ్తీగా ఉంది. లెంగ్తీగా ఉన్నంత మాత్రం మనము వరీ కానవసరం లేదు. వీ నీడ్ నాట్ వరీ, వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా, ఎంత లెంగ్తీగా ఉంటే అంత సింపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. బాగా గమనించాలి మీరు, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో ఎంత లెంగ్తీగా ప్యాసేజ్లు ఉంటే అంత సింపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, ఎంత షార్ట్గా ప్యాసేజ్ ఉంటే అంత మనకి కష్టంగా ఉంటాయి. అది బాగా గమనించాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు ద జర్మన్ ఛాన్సలర్, ద పర్సన్స్ టు బి బ్లేమ్డ్ ఫర్ ద ఫాలింగ్ బర్త్ రేట్ ఆఫ్ జర్మనీ ఆర్. సో ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఫాలింగ్ బర్త్ రేట్, ఎవరి వల్ల బర్త్ రేట్ తగ్గిపోతోంది? ఆప్షన్స్ చూడండి, ఎవరి వల్ల బర్త్ రేట్ తగ్గిపోతోంది? ఓన్లీ విమెనా, ఓన్లీ మెన్నా, బోత్ మెన్ అండ్ విమెనా, ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద బ్రీడింగ్ కపులా? కమ్ ఆన్, ట్రై టు ఆన్సర్ ది థర్డ్ క్వశ్చన్ గైస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కమ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్ ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్? అకార్డింగ్ టు ద జర్మన్ ఛాన్సలర్, ద పర్సన్స్ టు బి బ్లేమ్డ్ ఫర్ ద ఫాలింగ్ బర్త్ రేట్. బర్త్ రేట్ తగ్గడానికి ఎవరి మీద బ్లేమ్ చేయాలి? మెన్ ఓన్లీ విమెనా, ఓన్లీ మెన్నా, బోత్ మెన్ అండ్ విమెనా, ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద బ్రీడింగ్ కపులా? ఓన్లీ మెన్ అంటున్నారు ఇక్కడ కొంతమంది, పింక్ వచ్చి 2 ఓన్లీ అంటున్నారు, ఉమెన్ ఓన్లీ అంటున్నారు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి పర్సన్స్ టు బి బ్లేమ్డ్ అంటున్నారు. ఒకసారి ప్యాసేజ్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరు చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ చూడండి, దేని మీద మనకి బ్లేమ్ అవుతోంది చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్, జర్మనీస్ ఛాన్సలర్, ఓకేనా, జర్మనీస్ ఛాన్సలర్, that not only women but also deeply uncertain men were to blame. చూడండి బాగా గమనించాలి. అకార్డింగ్ టు ద ఏ మదర్ ఆఫ్ 7, జర్మనీస్ ఛాన్సలర్ ఏంజెలా మార్కెల్, ఓకేనా, టోల్డ్ స్టర్న్ మ్యాగ్నైజ్ దట్ నాట్ ఓన్లీ విమెన్ బట్ ఆల్సో మెన్ అంటున్నాడు. ఎస్, నాట్ ఓన్లీ విమెన్ బట్ ఆల్సో మెన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. చూడండి ఇక్కడ కూడా విమెన్ ఉంది, ఇక్కడ మెన్ ఉంది. సో ఇద్దరు కూడా వర్ టు బి బ్లేమ్ ఫర్ ఇట్. సో ఇద్దరు కూడా దీనికి కారణమే అంటున్నాడు. ఓకేనా, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇక్కడ బర్త్ రేట్కి ప్రాబ్లం ఏంది? బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్. సో సి ఈజ్ ద ఆప్షన్. బాగా గమనించాలి, సి ఈజ్ ద ఆప్షన్ గైస్. మనకు చదువుతానే విమెన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా లేరు అని చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడు? అకార్డింగ్ టు ద జర్మన్ ఛాన్సలర్, ఇక్కడ
జనరల్గా చెప్పలేదు. ఈ జర్మన్ ఛాన్సలర్ పరంగా చూసినట్టయితే ఇద్దరు కూడా సమాన ప్రాబ్లమాటిక్ అనమాట. సమానంగా ఇద్దరు కూడా ప్రాబ్లము వాళ్ళ వల్ల అనేసి. సో ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్, ద మెన్ ఆర్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్రీడింగ్ బికాస్. సో ఇక్కడ మగవాళ్ళలో బ్రీడింగ్కి ఇష్టం లేదంట. ఎందుకు చెప్పండి చూద్దాం ఇక్కడ ఆప్షన్స్. కమాన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ గైస్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ద మెన్ ఆర్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్రీడింగ్ బికాస్ అంటే పిల్లలు పుట్టించడంలో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదంట. ఎందుకు? కమాన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, నాన్ కోఆపరేటివ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ దేర్ వైఫ్స్, దేర్ అన్ష్యూర్ రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్హుడ్, discouraging attitude of the government, non-availability of facility of rearing them up. చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడో. దీనికి కారణం ఏంది? వీళ్ళలో మగవాళ్ళలో బ్రీడింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటున్నాడు. అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ కారణం ఏంటి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫాదర్హుడ్ గురించి చాలా మందికి తెలీదు. ఓకేనా, మదర్హుడ్ గురించి చాలా మందికి తెలుసు, ఫాదర్హుడ్ గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ దే ఆర్ అన్ష్యూర్ ఆఫ్ ద రోల్ ఆఫ్ దేర్ ఫాదర్హుడ్. సో యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్ ఫాదర్హుడ్ అంటే ఏంటి? ఒక నాన్నగా ఉండడం. వాళ్ళకి తెలియదు, దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన తెలియక వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు, బ్రీడింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. వెరీ గుడ్ గైస్, బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. రియలీ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్. రియలీ వండర్ఫుల్లీ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. నౌ లెట్స్ మూవ్ హెడ్ విత్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ గైస్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. బర్త్ రేట్ ఆఫ్ జర్మనీ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో బర్త్ రేట్, జర్మనీ యొక్క బర్త్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ. ఎప్పుడు? ఇఫ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్. ఆప్షన్స్ చెప్పండి. హౌ డు వి ఇంక్రీజ్ ద బర్త్ రేట్ ఆఫ్ జర్మనీ? Compulsory paid leave is allowed to husbands to look after their newly born babies. Extra facilities are given to prospective mothers. The employer's attitude is changed to suit the convenience of the educated women. Adequate facilities to look after the children, compulsory paid leave to husband, and change in the old-fashioned attitude of employers are taken care of. సో జర్మనీలో బర్త్ రేట్ పెంచడానికి, ఓకేనా, ఎలా పెంచవచ్చు? ఈ విధంగా ఈ ఆప్షన్స్లో పెంచడానికి అవకాశం ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? ఓకేనా, బర్త్ రేట్ ఆఫ్ జర్మనీ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇఫ్ అన్నాడు. ఒకవేళ అలా చేస్తే బర్త్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ నౌ గైస్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద బర్త్ రేట్? Yes, Pinku is answering, very good, and one Harika is also answering. Lakshmi Ganapati is handsomes Uppada. Okay, handlooms Uppada. Okay, most of you are answering guys, very good. So ఇక్కడ మనకి ఏముంది? అడిక్వేట్ ఫెసిలిటీస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద చిల్డ్రన్, కంపల్సరీ పెయిడ్ లీవ్, ఇవన్నీ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళల్లో మనము బర్త్ రేట్ని పెంచడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు? వాళ్ళకి సరిపోయినంత ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, కంపల్సరీ పెయిడ్ లీవ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ హస్బెండ్స్కి అండ్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లోళ్ళు బర్త్ రేట్ని పెంచవచ్చు అంటున్నాడు. వెరీ గుడ్ గైస్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్, ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ గైస్. Let's move ahead with the sixth question. చూడండి, which of the following statements is false in the given context of the passage? బాగా గమనించాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్? కమ్ ఆన్ ట్రై. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అది ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా కావచ్చు. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్
Come on. Okay, what is the question here? Sixth question. Which of the following statement is false అంటున్నాడు. False. బాగా గమనించాలి. False. Women should not be educated. Men should be made more responsive to their role of fatherhood. Government should provide all facilities to encourage the prospective couples to breed. Employers' old-fashioned attitude should give way to the new realities at the workplace. సో ఇక్కడ చాలామంది ఏ అంటున్నారు, ఉమెన్ షుడ్ నాట్ బి ఎడ్యుకేటెడ్. ఉమెన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయకూడదా? ఉమెన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం వల్ల తప్పు అవుతుందా, ప్రాబ్లం అవుతుందా? కాదు కదా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ గైస్? ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఎస్, ఫాల్స్ అంటున్నాడు. బాగా గమనించాలి. ఫాల్స్. ఉమెన్ షుడ్ నాట్ బి ఎడ్యుకేటెడ్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఓకేనా, ఫాల్స్ అంటున్నాడు. ఉమెన్ని ఎడ్యుకేటెడ్ చేయకూడదా? చేయాలి కదా. ఉమెన్ షుడ్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ ఉండాలి. సో హియర్ women should not be educated అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. వెరీ గుడ్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరు. చాలా లెంగ్తీ ప్యాసేజ్ ఉన్నా కూడా ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ. ఓకేనా. యు ఆర్ వండర్ఫుల్లీ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఆల్ ద ఆస్పిరెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద లైవ్ క్లాస్ టుడే. దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ టుడే. ఓకేనా. లెట్స్ మూవ్ హెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ. Choose from the following words the word which conveys nearly the same meaning. Okay na? So we have to find out the synonym. Okay na? Synonym or meaning. So ikkada word endi radical antunnadu. So we have to find out the meaning for the radical. What is the meaning for the radical? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ విచ్ కన్వేస్ ద నియర్లీ సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ ద గివెన్ వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ప్యాసేజ్లో యూజ్ చేసిన కనుక ఓకేనా, జనరల్ మీనింగ్ కాదు, ప్యాసేజ్లో యూజ్ చేసిన రాడికల్ వర్డ్కి ఇంకో పదం ఏంటి అంటున్నాడు. సో లెట్స్ మూవ్ హెడ్, గో బ్యాక్ టు ద ప్యాసేజ్ అగైన్. రాడికల్ అనే పదానికి ఓకేనా, రాడికల్. కమ్ ఆన్, ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు ద వర్డ్ విచ్ హ్యాస్ గాట్ ద రాడికల్. చూడండి, ఏ రాడికల్ ప్రపోజల్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, మనకి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో రాడికల్ ప్రపోజల్స్ ఉంది. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో రాడికల్ ప్రపోజల్స్. లాస్ట్ మంత్ వన్ దేర్ లేన్ టేబుల్డ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ రాడికల్ ప్రపోజల్స్ ఇంక్లూడింగ్ రిక్వైరింగ్ మెన్ టు టేక్ 2 months ఆఫ్ వర్క్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఎ న్యూ బర్న్ చైల్డ్ ఇఫ్ దే విష్ టు క్వాలిఫై ఫుల్లీ ఫర్ స్టేట్ ఫండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సపోర్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం మనము. ఓకే, ఇప్పుడు రాడికల్ అంటున్నాడు. ఎస్ వెంకట్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎసెన్షియలా లేకపోతే సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా, సెవెంత్ క్వశ్చన్కి వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ఈజ్ ఇట్ బేసిక్, ఈజ్ ఇట్ ఎసెన్షియల్, ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఈజ్ ఇట్ ఫండమెంటల్? సో చాలామంది ఏం రాస్తారు ఇక్కడ, కల్పన పింకు 2 అంటా ఉంది, పింకు 2 అంటా ఉంది. ఎసెన్షియలా, రాడికల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ చేంజెస్. ఓకేనా. సో రాడికల్ చేంజెస్ అంటే ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల ఇట్ కెన్ బి పాసిబుల్. ఓకేనా. రాడికల్ మీన్స్ హియర్ ఎక్స్ట్రీమ్, నాట్ ఎసెన్షియల్. ఎక్స్ట్రీమ్ చేంజెస్. వీ నీడ్ టు గో విత్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ చేంజ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకేనా. సో చేంజెస్ ఎసెన్షియల్ కన్నా ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎసెన్షియల్ అంటే అవసరము, ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే చాలా ఇంకా చేయాల్సిందే. ఇవి చేయకపోతే మరి పాపులేషన్కి మనుగడ ఉండదు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రాడికల్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ హియర్, ఎక్స్ట్రీమ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్? రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్, కమ్ ఆన్ ట్రై. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్? రెసిస్టెన్స్. ఎస్ పింకు, ఎస్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్? ఒకసారి చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ అనే పదం ఎక్కడుందో. రెసిస్టెన్స్ అనే పదం ఎక్కడుంది చూద్దాం ఒకసారి. కమ్ ఆన్, ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద వర్డ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. రెసిస్టెన్స్ అనే పదం ఎక్కడ యూజ్ చేశాడో చూడండి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ పారాగ్రాఫ్స్?
రెసిస్టెన్స్ అంటే నిరోధం. ఎస్. ఓకే, ఇంకోటి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి. చూడండి ఇక్కడ హౌఎవర్ హర్ ప్రపోజల్స్ హ్యావ్ మెట్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. హర్ ప్రపోజల్స్ హ్యావ్ మెట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఆమె ప్రపోజల్స్ అంతా ఎక్కువగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకేనా, ఆపోజిషన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్, అపోజిషన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అపోజిషన్, నాట్. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం పదం ఇచ్చాడు? రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫైట్ కూడా కాదు, కౌంట్రాక్షన్ కూడా కాదు, అబ్స్ట్రక్షన్ కాదు. అపోజిషన్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్. సో రెసిస్ట్ చేయడం. ఓకేనా, రెసిస్ట్ చేయడం, వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే అపోజ్ చేయడం. ఓకేనా, రెసిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అపోజింగ్. వెన్ యూ డోంట్ అగ్రీ యూ అపోజ్ ఇట్. వెన్ యూ రెసిస్ట్ ఇట్, ఐ డోంట్ లైక్ దిస్, ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఐడియా, యూ రెసిస్ట్, యూ అపోజ్. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఇవి 8th క్వశ్చన్స్. 9th క్వశ్చన్ చూద్దాం గైస్. 9th క్వశ్చన్. ఓకే, ఇందాక మనము సినోనిమ్స్ చూసాం. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ సీన్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి? విచ్ ఈస్ నియర్లీ ఆపోజిట్ అంటున్నాడు. యాంటోనిమ్స్. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి? యాంటోనిమ్స్. కమ్ ఆన్ నౌ ఫైండ్ అవుట్ ద యాంటోనిమ్ ఫార్ కంపల్సరీ. కంపల్సరీ అనే పదానికి ఆపోజిట్. కమ్ ఆన్, ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద వర్డ్ which is right word for compulsory opposite word. Is it desirable? Is it free? Is it voluntary? Is it optional? Come on, చెప్పండి. 9th one ఎవరు అంటున్నారు? ఆప్షనల్ అంటున్నారు. 9th one D అంటున్నారు. పింకు is saying okay, what about others? yes, కంపల్సరీకి ఆపోజిట్ ఏముంటుంది? ఎప్పుడే కానీ కంపల్సరీకి ఎప్పుడే కానీ మనకి ఫ్రీ అంటే కాదు. ఓకేనా, వాలంటరీ కూడా కాదు, ఆప్షనల్ ఉంటుంది. కంపల్సరీకి ఆప్షనల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆపోజిట్. ఓకేనా, కంపల్సరీకి ఆప్షనల్. సో ఆన్సర్ డి, నాట్ డిజైరబుల్, నాట్ వాలంటరీ. ఓకేనా, ఆప్షనల్ ఈజ్ ద రైట్ యాంటోనిమ్. యాంటోనిమ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం గైస్. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ. వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ యు ఆర్ గివింగ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. డిరైడ్ అంటున్నాడు. డిరైడ్. ఓకేనా, సో డిరైడ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? క్వశ్చన్లో మనకి డిరైడ్ అనే పదం ఇచ్చాడు కదా. సో డిరైడ్ అని ఇచ్చాడు పదం మనకి. దానికి ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాడు. ఆపోజిట్. కమాన్, వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్? ఎస్, సో ఇక్కడ మనకి డిరైడ్ అంటే మీనింగ్. ఓకేనా, డిరైడ్ అంటే మీనింగ్ వచ్చి మనకి ఏంటి వస్తుంది? మనకి ఇక్కడ జీర్ అన్నా, ఓకేనా, లేకపోతే ఇన్సల్ట్ అన్నా, ఓకేనా, ఇవన్నీ మనకి మీనింగ్స్. ఓకేనా, టాంట్ అన్నా కూడా ఒకటే, టాంట్. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ ఇవన్నీ. మరి డిరైడ్కి ఆపోజిట్, డిరైడ్కి యాంటోనిమ్ వచ్చి రెస్పెక్ట్. ఓకేనా, డిరైడ్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? రెస్పెక్ట్ చేయడం, లేదా మీనింగ్ వచ్చి ఇన్సల్ట్ చేయడం, దాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమిలర్ మీనింగ్స్. ఇవన్నీ మనకి ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ రెస్పెక్ట్. దట్ ఈస్ ద యాంటోనిమ్ ఫర్ దిస్ వర్డ్. ఓకేనా, యాంటోనిమ్ వర్డ్ ఏముంది మనకి? డిరైడ్కి రెస్పెక్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. జీర్ అన్నా, ఇన్సల్ట్ అన్నా, టాంటింగ్ అన్నా, హేళన చేయడం. ఓకేనా, టాంట్ అంటే హేళన చేయడం, డిరైడ్ అన్నా హేళన చేయడం, ఇవన్నీ మనకి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ గైస్. ఓకేనా, సో నౌ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ రైట్. దిస్ ఇస్ ద లెంగ్తీ ప్యాసేజ్ వీ హ్యావ్ డన్. ఇంకోటి చూద్దాం అలాంటి ప్యాసేజే. Okay, let's move ahead with another ones. Yes, very good Venkat. Yes, opposite of deride is respect. Okay, let's move ahead with another passage guys. Come on, try to read within 2 minutes. Okay na, ఇక్కడ మనకి ప్యాసేజెస్ ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు. మనం ఏం చేయాలి? ప్యాసేజ్ ఒక 5 minutesలో చేసేయాలి మినిమం. ఓకేనా, 5 minutes కన్నా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకూడదు ఒక ప్యాసేజ్కి. కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి మనం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. కమ్ ఆన్, ట్రై టు రీడ్
within 2 to 3 minutes. Come on, try to read and understand the passage, guys. Next question, next passage. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. You have to choose your answers out of the 4 options given. Come on, andaru chadavali. Come on, try to read. Everyone should read this passage. 3 paragraphs. Come on, read 3 paragraphs within a short period of time. Okay, Pinku says that it's not visible clearly. Okay, Pinku says that it's not visible. I will read out for you. Don't worry, I will read out. Okay na? Nen chadutanu vinandi. Okay. The Supreme Court judgment which abolishes punishment for attempted suicide will prove to be a milestone in India's judicial history. Supreme Court judgment ichindamata which abolishes punishment for attempt. Okay, suicide will prove to be a milestone. So ఎవరైతే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తారో దానికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వకుండా అబాలిష్ చేసింది. ఓకేనా? This is so because the judgment will benefit tens of thousands of miserable souls who are prosecuted for failing to kill themselves. ఎందుకు చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుని ట్రై చేస్తారు కానీ చనిపోలేకపోతారు. తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. చనిపోతే ఒక ప్రాబ్లం లేదు, కానీ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసి చనిపోకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు కోర్టు చుట్టూ తిరగాలి. అవునా? అరౌండ్ 50,000 suicides are reported in India every year. సో ప్రతి ఒక్క ఇయర్ 50,000 సూసైడ్ కేసులు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయంట. కన్సిడరింగ్ దాట్ 3 suicide bits take place for every successful one, we can safely assume that the failed suicides amount to 1,50,000 a year. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సో త్రీ సూసైడ్స్లో ఒకటి 3 suicides bits take place for every successful one. ఒక సక్సెస్ఫుల్ సూసైడ్కి 3 అన్సక్సెస్ఫుల్ సూసైడ్ అయితే ఉన్నాయంట. ఓకేనా? అది బాగా గమనించాలి. యాప్లో కూడా ఉంటాయా సార్? సింక్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో సూసైడ్ గురించి ఇక్కడ కోర్ట్ ఏం చెప్తోంది, సుప్రీం కోర్ట్ ఏం రూలింగ్ ఇచ్చింది, జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది దాని గురించి. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, these 1,50,000 individuals could be sentenced to 1 year in jail under section 309 of the Indian Penal Code, which the Supreme Court judgment has affected as being unconstitutional. ఎవరైతే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తారో చనిపోరో వాళ్ళకి జైలు శిక్ష ఉంటుందంట. అలా జైలు శిక్ష ఉండడానికి కారణం ఇక్కడ 309 సెక్షన్. ఓకేనా? 309 సెక్షన్ పరంగా 1 year జైలు ఉంటుందంట ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేస్తారో చనిపోరో. ఓకేనా? Quite rightly, the judgment said that section punishment for a troubled individual whose deep unhappiness had caused him to try and end his life. వాడు ముందే చాలా బాధలతో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఫెయిల్ అయిపోతాడు. ఫెయిల్ అయినందుకు వానికి 1 year శిక్ష పెట్టడము సమంజసం కాదు అని కోర్టు డిసైడ్ చేస్తోంది. అవునా లేదా? ఎస్, అబాలిష్ మీన్స్ రద్దు చేయడం. ఎస్, అబాలిష్ మీన్స్ తొలగించడం, రద్దు చేయడం. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Yet time and again the Indian police had launched these prosecutions. Next చూద్దాం. The Supreme Court judgment has overturned a 1987 decision by a division bench which had upheld the constitution validity of the Indian law against suicide. సో ఒక లా అయితే ఉంది, సూసైడ్ చేసుకోకూడదని అగ్నేస్ట్గా లా అయితే ఉంది. The judgment had ruled that the right to life implied in the Indian constitution does not include the right to die. సో మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో చనిపోవడం, రైట్ టు లివ్ ఉంది కానీ రైట్ టు డై అనేది లేదు. కాబట్టి ఇలాగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకి రైట్ టు లివ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది కానీ రైట్ టు డై అనేది ఫ్రీడమ్ లేదు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఓకేనా? మరి ఇంతవరకు మనకు కొంచెం అర్థమైంది కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సూసైడ్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ and abolishment of these rules and laws, 309 section. All these things we have come across something. ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ దీని రిలేటెడ్గా ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. చాలా సింపుల్ ప్యాసేజ్ ఇది. ఓకేనా? చాలా సింపుల్ ప్యాసేజ్. ఇవి చూడండి. విచ్ జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి ఏ మైల్ స్టోన్ ఇన్ ఇండియాస్ జుడిషియల్ హిస్టరీ? చెప్పండి.
Come on, we have read the passage and try to understand and give the answer for this. Come on, guys. Which judgment of the Supreme Court will be a milestone in India's judicial history? So ikkada the one abolishing suicide, the one abating suicide, the one doing away with punishment for attempted suicide, the one condoning suicide. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, ఒక మైల్ స్టోన్ ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ హిస్టరీని ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా నిలిచిపోయింది. అది నిలిచిపోవడానికి ఏ ఆప్షన్ సూటబుల్ అవుతుంది? The one doing away with the punishment for attempted suicide, the one condoning suicide, the one abating suicide, the one abolishing suicide. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు బాగా గమనించండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడాలి, బాగా గమనించాలి. సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి ఏ మైల్ స్టోన్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనకి కొన్ని పదాలు వస్తాయి, అబాలిషింగ్ అనే పదం ఉంది, అన్ని పదాలు ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ రైట్ వర్డ్ కనుక్కోవాలి. చూద్దాం ఒకసారి, ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ which abolishes punishment for attempted suicide will prove to be a milestone in India's judicial history. This is so because the judgment will benefit tens of thousands. The Supreme Court judgment which abolishes punishment for attempted suicide. Okay na? And ఇక్కడ చూడండి, around 50,000 suicides reported in India every year. Considering that 3 suicides bids take place every successful one, we can safely assume that the failed suicides among here India అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకసారి, ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్నా, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు చూసాం కదా మనము, విచ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి ఏ మైల్ స్టోన్. సో అబేటింగ్ సూసైడ్ అయితే మైల్ స్టోన్ కాదు, కండోనింగ్ సూసైడ్ కూడా కాదు, ద వన్ డూయింగ్ అవే విత్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ అటెంప్టెడ్ సూసైడ్. సో ఇక్కడ మనకి ద వన్ అబాలిషింగ్ సూసైడా, ద వన్ డూయింగ్ అవే విత్ పనిష్మెంటా? సో బాగా సి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అబాలిష్ చేయాలనుకుంటుంది, కానీ దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే ట్రై చేసింటారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ లేకుండా చేయడం. ఓకేనా? ఇక్కడ ముఖ్యంగా బాగా గమనించాలి, ఈ ప్యాసేజ్లో అబాలిష్ చేయడం వేరే, ఎవరైతే ఆల్రెడీ ట్రై చేశారో, ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయ్యారో అలాంటి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ లేకుండా చేయడం అది మైల్ స్టోన్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి, నాట్ ద A1. ఓకేనా? బాగా గమనించాలి, కొంచెం క్లియర్గా చదవాలి. సెకండ్ వన్, వై ఈజ్ ద జడ్జిమెంట్ హెయిల్డ్ యాజ్ ఎ మైల్ స్టోన్? సరే, ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ని ఎందుకు అంత మంచిగా గుర్తింపు రావడం జరిగింది? హెయిల్ అంటే ఏమి? పొగడ్తా. ఓకేనా? ఎందుకు హెయిల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒక మైల్ స్టోన్గా నిలిచిపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఒక మైల్ స్టోన్గా నిలిచిపోవడానికి కారణం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్? బికాజ్ ఇట్ విల్ బి బ్రింగ్ రిలీఫ్ ఆల్ అరౌండ్, because it will lessen the work of the police, because it is very balanced, because it will bring relief to all those punished for attempting suicide. చెప్పండి, ఇది ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా ఉండిపోవడానికి ఏ కారణము? వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? కమ్ ఆన్, ట్రై టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. వై దిస్ జడ్జిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ హెయిల్డ్ యాజ్ మైల్ స్టోన్? ఎందుకు ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా? వాట్ ఆప్షన్ గివ్స్ దట్? ఎస్, కొంతమంది అన్నారు డి అంటున్నారు. కల్పన, very good. D is the right answer because it will bring relief to those being punished for attempting suicide. ఎందుకంటే ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేశారో సూసైడ్ని వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈ జడ్జిమెంట్ వల్ల అటెంప్టింగ్ సూసైడ్ వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది, కాబట్టి ఆప్షన్ డి. పింకు ఒకసారి చదవాలి. ఆల్ అరౌండ్ కాదు, ఇక్కడ బ్రింగ్ రిలీఫ్ ఆల్ అరౌండ్ కన్నా ఎవరైతే, ఓకేనా, విల్ బ్రింగ్ రిలీఫ్ టు ఆల్ దోస్, ఇంతవరకు ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేశారో వాళ్ళకంతా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి. బాగా గమనిస్తే ఆన్సర్ ఈజ్ డి. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ మైల్ స్టోన్, గైస్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ హెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గైస్. ఓకేనా? ఫాస్ట్గా వెళ్దాం ఇంకో క్వశ్చన్కి ముందుకు. ఓకే, what punishment according to the passage was envisaged for unsuccessful suicide attempts under the Indian law? What punishment according to the passage was envisaged for unsuccessful? ఓకేనా? ఏ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది? అన్సక్సెస్ఫుల్ సూసైడ్కి ఎటువంటి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ లా? చెప్పండి.
ఓకే 1 year in jail, a fine of 1000 rupees, death sentence, 1 year in jail, extreme torture. సో ఇక్కడ ప్యాసేజ్ పరంగా చూడాలి మనం, ఓకేనా. ఏ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఇండియన్లో ఇక్కడ 1 year in jail కదా, రైట్, వెరీ గుడ్. 1 year in jail అకార్డింగ్ టు ద లా. ఎవరైతే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తారో, సక్సెస్ఫుల్ కాలేరో, బతికిపోతారో వాళ్ళకి 1 year జైల్ అనేది అకార్డింగ్ టు 309 సెక్షన్. సో ఆన్సర్ సి. వెరీ గుడ్ గైస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద జడ్జిమెంట్ has termed section 309 as cruel and irrational. సెక్షన్ 309 చాలా క్రూయల్ అని, ఇర్రేషనల్ అని చెప్పింది. ఎందుకు? బికాజ్ what is the answer for the last question? The judgment has termed section 309 as cruel and irrational because it takes away the right to life, it doubles the punishment of a tortured soul, it is very lenient, it provides for false accusations. Come on, try చేయండి. ఎస్ పింకు, బతికితే జైలు నేనా ఓకే. సో డబల్ పనిష్మెంట్ కదా ఇది డబల్ పనిష్మెంట్ కదా. వాడు చచ్చిపోవాలని అనుకుంటా అంటే మళ్ళీ వానికి బతికిచ్చి మళ్ళా పనిష్మెంట్ ఇస్తే అది డబల్ పనిష్మెంటే కదా. ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంటాడు? ఏదో ప్రాబ్లమ్స్లో, ఇంకా అన్సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ లేని కారణంగా అతను చనిపోవాలనుకుంటారు, ఆమె కానీ అతను కానీ. కానీ వాడు ఆమె కానీ అతను కానీ బతికిపోతే డబల్ పనిష్మెంట్. సో ఇది డబల్ పనిష్మెంట్. సో ఇట్ డబల్స్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ టార్చర్డ్ సౌల్. ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఆత్మకి చాలా దెబ్బ తినింటుంది, మళ్ళా వాళ్ళకి ఇంకో టార్చరా, 1 year జైల్లో పెట్టడం, చిత్రహింసలు పెట్టడం. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ ఓకేనా. సో ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్కడ ఏంటి? బి ఆప్షన్. సో ఇది జడ్జిమెంట్ ఈ సెక్షన్ 309ని ఏం చెప్పిందంటే, సెక్షన్ 309 అనేది చాలా క్రూయాలిటీని చూపిస్తూ ఉంది. ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా బాధల్లో చనిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు, సూసైడ్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ అటెంప్ట్, వాళ్ళకి మళ్ళీ 1 year జైలు వేయడం అనేది చాలా అరాచకము. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకేనా, ఆన్సర్ ఈజ్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What was the Indian police done time and time again? What has the Indian police done time and again? The Supreme Court judgment. Come on, ee two questions cheppandi. What has the Indian police done? Next question try cheyandi. Indian police ఏం చేసింది? ఇండియన్ పోలీస్ ఏం చేసింది? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే వాట్ హ్యాస్ ద ఇండియన్ పోలీస్ డన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అన్నాడు కదా. ఇట్ హ్యాస్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ అటెంప్టెడ్ టు పనిష్ దోస్ గిల్టీ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు ఎండ్ దేర్ లైఫ్. సో వాళ్ళ లైఫ్ని ఎండ్ చేయడానికి ఇండియన్ పోలీస్ ఓకేనా అనేది క్వశ్చన్లో మనకి క్లారిటీ లేదు, బట్ ఇదే ఆన్సర్. ఇక్కడ చూసినట్టే క్వశ్చన్ సరిగ్గా లేదు. ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లాస్ట్ క్వశ్చన్, కమాన్ ట్రై లాస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డేస్ టుడే సెషన్. ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఏం చేసింది? సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఏం చేసింది ఫైనల్గా? వాట్ హ్యాస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ డన్ ఫైనలీ? ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ హ్యాస్ రివర్స్డ్ ఓకేనా, హ్యాస్ రివర్స్డ్ అన్ అర్లియర్ జడ్జిమెంట్ డీలింగ్ విత్ ద సూసైడ్. ఓకేనా. సో ఫైనల్గా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఏమిచ్చిందంటే రివర్స్ చేసింది. ఇంతకుముందు జడ్జిమెంట్ ఎలా ఉండింది? వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి 1 year అనేది, అది లేకుండా చేసింది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్. అవునా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ B. Answer is B because it has reversed an earlier judgment. ఇంతకుముందు 1 year judgment, 1 year జైలు వేయాలని చెప్పారు కదా, దాన్ని రివర్స్ చేసేసింది, ఇప్పుడు తీసి పడేసింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ B. ఓకేనా. ఓకే గైస్,
హోప్ యూ హ్యావ్ ఆల్ అండర్స్టూడ్. మరి ఈ ప్యాసేజ్లో మనకి ఇలా చేయాలి ఆన్సర్స్, ఓకేనా. 1కి 2 సార్లు చదవాలి, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చేయాలి, వొకాబులరీ వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి, ఓకేనా. అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, ఓకేనా. సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ గైస్. ఎవరైతే మన Adda247ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో, విజిట్ చేస్తున్నారో, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా మన Adda247లో ఏమున్నాయి ఆఫర్స్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి, ఓకేనా. సో Adda247 మీరు వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ ఆల్ కోర్సెస్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ పెయిడ్ కోర్సెస్, ఇక్కడ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ అని ఉన్నాయి, మరి ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి వచ్చిన బ్యాచెస్ ఏమున్నాయంటే ఏపీపీఎస్సి గురించి, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్న బ్యాచెస్ గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ మనకి ఏప్రిల్ 19th గైస్, ఏప్రిల్ 19th మనకి ఈ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏది ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్స్. ఎవరైతే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశారో, ఏపీపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశారో వాళ్ళకి ఇక మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ 2500 రూపీస్ పెట్టి మీరు పర్చేస్ చేసి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ సీరియస్లీ దెన్ యూ కెన్ క్రాక్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్ అండ్ విల్ బి ల్యాండెడ్ అప్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ జాబ్, ఓకేనా. సో మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇక్కడ Y853 అనే కోడ్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. యూజ్ ద కోడ్ Y853 కోడ్ టు మేక్ పర్చేస్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ అవైల్ ద డిస్కౌంట్. ఇంకా అడిషనల్ డిస్కౌంట్ కూడా మీరు పొందొచ్చు. ఇక్కడ మీరు Y853 అనే కోడ్ యూస్ చేయండి. మరి ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్ సెలక్షన్ కిట్ బ్యాచ్ ఏప్రిల్ 19th స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మేక్ షూర్ దాట్, ఓకేనా. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి. ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యారో వాళ్ళకి మెయిన్స్ బ్యాచ్కి ఇది కంప్లీట్ కిట్, ఓకేనా. సక్సెస్ అవుతారు ఖచ్చితంగా. ఒక 6 months కష్టపడితే మీకు జాబ్ చేతిలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ గైస్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.